ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை பக்தியுடனும் முழுமையான சரணடைதல் மனதுடனும் வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனம் மெதுவாக நமது சகஸ்ராரம், நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைத்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாயே, தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. நடப்பீதி ஹிருதாவாக இருக்கும் தாங்கள், எவர் உங்களிடம் ஒருவர் சரணடைகிறாரோ அவரிடத்தில் இருக்கின்ற பயத்தை நீக்குபவரான தாங்கள், ஸ்ரீ நயானந்த தாயினியாக விளங்கி எங்களுக்குள் ஆனந்தத்தை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். தாயே, எங்களுக்குள் எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக நாங்கள் பரமானந்தத்தின் ராஜ்யத்தை அடைந்து அந்த ஆனந்த கடலில் நாங்கள் நிலைத்திருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களுக்குள் தெளிந்த சிந்தனையும் சமநிலையான கள்ளம் கபடமில்லாத ஸ்ரீ கணேசரை போன்ற குழந்தை குணத்துடன் இருந்து தங்களின் நல்லாசி பெற்றவர்களாக எங்களின் தியானத்தினுள் நாங்கள் ஆழ்நிலை ஆனந்த நிலையை பெறுவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள்.
மெதுவாக இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை நமது சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களின் இடது பிங்களா நாடியில் இருக்கின்ற ஏற்ற தாழ்வுகளை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகாயோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிபூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात्
श्री आदिभूमिदेवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश साक्षात् ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। தாயே பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச குணத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். அவரின் தத்துவம் எங்களின் நாடிகளிலும் சக்கரங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நாங்கள் தூய சகஜ யோகிகளாக இருப்பதுடன் எப்பொழுதும் இறையாசி பெற்றவர்களாக இருப்போம். எங்களுக்கு தயவு செய்து அந்த நிலையை தந்தருளுங்கள். நமது கவனம் இதே நிலையிலிருந்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ சிஷ்யம் கூறுவோம். ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता
ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். எங்களின் இடாநாடியில் வீற்றிருக்கும் தாங்கள் தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற ஆசைகளை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தங்களின் தூய விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக நாங்கள் இருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒத்து அமைதி நிலையை எட்டுவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் இடாநாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனம் பிங்களா நாடி. தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா. அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற எதிர்கால சிந்தனைகளும் அதனால் ஏற்படுகின்ற பயமும் நான் என்ற அகங்காரமும் அதிகப்படியான உஷ்ணமும் தயவு செய்து தங்கள் அருளால் அகற்றப்படட்டும். தாயே, எங்களுக்குள் தங்களின் தூய விருப்பத்தின் செயல்கள் நிலைத்திருக்கட்டும். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் சுழுமுனை நாடியோடு ஒத்திருக்கின்ற அமைதி நிலையை அடைவதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் பிங்களா நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக நமது கவனம் நமது மைய நாடியான சுழுமுனை நாடி தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு. எங்களின் சுஷ்மனா நாடியில் வீற்றிருக்கும் தாங்கள் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு காரணமானவர். எங்களின் இந்த மனித பிறவியில் எங்களுக்கான ஆத்ம விழிப்புணர்வை அளித்தவரும் தாங்களாவீர். தியானத்தின் சக்தியாக விளங்கும் தாங்கள் எங்களை எப்பொழுதும் சமநிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு அருள் புரியுங்களம்மா. நாங்கள் எங்களின் சுஷ்மனா நாடியில் அமைதியையும் எங்களின் ஆத்மாவையும் நாங்கள் உணர்வதற்கு தாங்களே அருளாசி புரிய வேண்டும். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற சமநிலையற்ற தன்மைகளை அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையிலிருந்து அமைதி நிலையை உணர்ந்து இறைவனின் ராஜ்யத்தினுள் கலந்திருந்து ஆனந்தத்தின் நிலையை எட்டுவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் நமது மைய நாடி. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தங்களின் தரிசனத்தை நாங்கள் எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் காண்பதற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளையும் சிந்தனை ஓட்டங்களையும் சமநிலையற்ற தன்மைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து அகற்றிவிட்டு எங்களை தூய ஆத்மாவாக நிலைநிறுத்துங்களம்மா. தங்களின் தரிசனத்தை காணும் நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்களாக எங்களை மாற்றுங்கள். எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குணம் நிலைத்திருக்க ஆசி வழங்குங்கள் அம்மா. எங்களது காதுகள் எது உண்மையோ அதையே கேட்கட்டும். எங்களது ஜீவன் எது தெய்வீகமோ அதனை போற்றட்டும். யார் எங்களது குரல்களை காது கொடுத்து கேட்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு இறைவனின் ஞானமாக இருக்கட்டும். எங்களுக்குள் வலிமையையும் தூய அறிவையும் தூய ஆசையையும் அன்பையும் ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் அவரின் மங்களகரத்தையும் தயவு செய்து எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தின் 4 இதழ்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிலை பெற்றிருப்பதுடன் தங்களின் ஆசியை பெறுவதற்கும் எங்களை தகுதியுடையவர்களாக மாற்றுங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத்
श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो நமः. கவனத்தை நமது மூலாதாரத்திலேயே வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இதே தியான நிலையிலிருந்து அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்டு பின்பு நமது தியான நிலையை நாம் தொடர்வோம். Alright, first I would like to tell you about the meaning of puja. There are two aspects. One is the aspect that you have got your own deities within yourself, and these deities are to be awakened within you. Deities are the different aspects of one God. So on one side you have the deities, these the aspects of God which are all the time awakened. On the other side you have your own deities which are sometimes awakened, sometimes half awakened, sometimes sleeping, and sometimes sick. So you have to use two methods. One, to please the deities of God and to ask them to bless your deities, or to ask them to awaken your deities. So by doing the puja means when you offer anything that you have got to offer, anything that you offer is say flowers. If you want to offer flower to God, you don't have to speak anything. You have to just offer that this is for you. Anybody can understand offering is for that. You don't have to have even a tongue. Even if a blind man is there, if he wants to give you something, he can just give you like this. And that expression is sufficient for anybody to be convinced that it's an offering. You don't have to say anything about it. So now when you offer a flower to God, even if you don't say a mantra, it is offered, all right, it's given. But whether it is accepted or not is a problem. But now when you are a realized soul and you offer anything, it is acceptable to God even if you don't say anything. But what about you getting any reward out of it? After realization, when you offer anything to God, He accepts, because it's coming from a realized soul, so He accepts. Now, how do we get blessed by Him? By giving a flower to God. Now, if you don't say anything about it, you just offer the flower, then you might be rewarded with many flowers automatically in life. Or you may be, whatever material things you offer, you may be blessed materially.
Then, in a subtler way, if you say something, as you say, for offering somebody, that humble way of saying that I'll be happy if you would accept this, will be even subtler uh, results of that, maybe, which would be much wider, maybe much deeper. Now you do something symbolic, which is very the essence, the principle of something. Like flowers are the it represent the principle of the Mother Earth. Now, so the symbolicism of all the things that we can offer to God has been meditated upon and has been found. So they use five things called as Panchamrita, as we have here. Because if you have hit the principle, then you have really hit the whole, isn't it? Because spiritual well being is a total well being. It's not just partly that your material well being or your physical well being or your emotional well being or your mental well being. It's a total one, completely balanced into totality. Now, when you offer these other things like the why these we call them akshatas. These uh, this what do you call yellow thing? Huh? Turmeric. Turmeric rice. See this yellow thing. When you offer this, you know the yellow color is that of the Swadhisthana chakra. And rice is very dear to all the gods. Now there's a trick in it because it's a human thing. Gods are fond of rice. So they put turmeric on it. Means that we offer to you a rice which is yellow colored means you should give us blessings of our creativity. When you eat it, more creativity will flow and we'll be blessed by that creativity. It's a trick. The whole thing of puja is a trick of human sayings. You see, how to trick God to give more blessings. But whatever God likes has to be auspicious and holy. So ultimately, it works out for the holiness of saints and their simple hearts. Now, the puja cannot be done by a person who is not a realized soul. A person who preaches also has to be a realized soul. The one who does namaz has to be a realized soul. The one who prays has to be a realized soul. So, all the utensils that are used are to be worshipped in a way that they are to be holy things. They are to be respected things. You cannot use anything, say the one you are using in the bathroom, and use the same thing for the puja. It's absurd. Three things are very important. It's a ghata, this one is the vessel. Vessel that contains the kundalini, the vessel that contains the uh, primordial desire within us to get to God is first to be worshipped, our desire. Is the ghata, is the one made here. And on top is called as a Shriphala. Shriphala means this also has got water in it. If you see, this coconut has this represents the coconut represents the same thing. Now the in the subtler form, it is the water of all the rivers of the world, rivers. And the coconut is the water of all the oceans. The water from the ocean or sea rises through the tree trunk of the coconut and becomes sweet water in the coconut. It's a symbolic thing. So this is the vessel called Ghata Puja. This is the Ghata Puja. Now I don't want to go to details today because we have to talk about Ganesha. The same is now that is water, all right. Then we have to worship Ghanta and Shankha. These are two representing the sound. Actually, the Shankha represents the ether. Then we have the Deepa, this one. Is the light, represents the
light element called as Tejas. Normally, also to the goddess, they also give her a fan, which represents the air element. So this is how the all the five elements are pleased beforehand using them. So the essences of these, or the causal essences of these five elements, should be pleased at this time. Ainsi, should be supporting the puja. Now there are also all kinds of other things like your family deities you might be worshipping in your family. Some deities, they should not be also at this time upsetting the puja, or maybe the forefathers who are dead. All these things are to be quietened so that they should be told that this is a puja like this, and you do not disturb us at this time. Means even thought should not come, their thoughts or their any disturbances. So everything is to be first made into peace. Now this is the one aspect I have told you in short, because it's a very long thing. If I have to speak about it, I'll have to speak at least 3 times and in 3 hours each time. Still it may not be finished. Now we come to the second aspect, which question I asked you, how do you get benefited by it? So apart from this technique, to have the best uh, effect or the blessings or the best flow of the grace within us, we say mantras. The sound of mantras resound, resound, echo into the being of God, and they are re-echoed on our chakras, and then the chakras start opening more. So the flow of the grace of God is received. But only a realized soul should chant a mantra. Because without connection, how will it reach God? It is a vicious circle. Now, one may say that, Mother, you cannot get realization unless and until you get the grace of God. And the chakras won't open by a person who is not a realized soul. Without opening the chakras, you cannot get realization. That's how the play of the Mother comes in. And of all the saints, like you. I would say the Sahajyogis have to break this vicious circle. You have to raise the Kundalini yourself. Once you raise the Kundalini opens the chakras a little bit. Yeah. Because you have given your vibrations to the chakras. So once she knows there is a Sahajogi standing behind the seeker, she rises. She knows you are her brothers and sisters and that you belong to the same family as she does. She knows the land where she has to grow, so she can feel that, and then she rises in her dignity. That's how she breaks this vicious circle. That's why in the beginning we don't tell them about the mantras. Because in the mantras you have to accept me as the deity. In this advent of mind, it is made compulsory that you have to recognize me. Because this is very precarious, the resurrection time we can call it, or the time of your last judgment. First, the realization has to be given without any recognition, but not to those who are denying or insulting me. Under any circumstances, they cannot get realization, whatever you do. Even after realization, if people start thinking against me, vibrations will stop because of samskara. And the heart has to be completely in unison with me. Otherwise, samskara is closed. Now, those people who are simple, who are full of open hearts, you see, such people
understand me very well, and they just put me in their hearts. After realization, after going through the understanding of Sahaja through their mental activity, also the intellectuals understand and recognize me in a little circuit. After the puja, when they receive the blessings in a very blissful state they achieve, then they realize the value of puja also afterwards. Now in India, where the puja system has been traditionally coming and has been maintained quite a lot, they understand it without any mental process. But when they meet somebody, an intellectual who has become a Sahajogi, they can't understand them. They don't want to listen about it, the whole rigmarole of the whole movement of the brain. And some of them who try, you see, little westernized, they try, you see, they develop an inferiority complex and they go to the left side. But there is no need to understand it with mental, to all the time analyze it through your mental process and then to understand everything and then become Sahajogis with the heart open. Rather very circuitous. But what to do? They have gone that way, so they have to come that way. Because even if they become Sahajogis, they start questioning and thinking about it and worrying about it. So the false people just mesmerize them and take advantage of that mesmerism. So one should not feel bad if you feel like analyzing, you should go ahead with it. Because I cannot stop your speed. I am not going to mesmerize. In Sahaja Yoga, the freedom is to be restricted. But we do not allow people to come for puja who have not achieved a certain amount of uh, understanding mentally of Sahaja Yoga from the Western people, not in India. But here there is a restriction. Because supposing in India, I do not explain to them, they don't want to know. They know that they'll get vibration. They already know about vibrations. So I don't have to tell them you'll get more vibrations. If they get more vibrations, they know I am the Shakti. That's all. I don't have to explain. Like as you can make out which is the best wine, they can make out who is the real person. They know the taste of it. Now, once in a puja, I had about 6,000 people had touched my feet. So I said in a puja, now please don't have people need not touch my feet. I said it. But they thought it was Dhumal who suggested, so they all got after his life. They said, you only want to take all the blessings from others' feet and you didn't want us to take it, and they got out. Another thing is, you see, in the West, I never used to make the Panchamrita with my feet, but with my hands, because here people would think that that's a dirty thing, feet is, and we should not have of the feet, you see. But actually, the feet are very powerful and they can never be dirty. Like the river Ganges has vibrations. If you have the water of Ganges, you'll see that it will never be dirtied. On the contrary, whatever are inside that, because it's never sort of very kept clean, whatever dirt has gone into it, it settles down and doesn't dirty the thing at all. It's very clean water all the time vibrating. So one must understand whatever is pure, which is responsible for purity, which is the source of purity, can cleanse any impurity. So how it can be impure? But with the brain, if you think it is so limited, you cannot think of something which is just the embodiment of purity.
But why again? Why to have this maturity? Why to have this innocence? Again, because you are rational people. So one can ask a question, why? Innocence is the way you really give fun to others. Create the fun part of it. The fun is created only through innocence. And innocence is the only way you can really emit also the fun. Imagine this world without any fun. What would happen? But people are very much confused with the fun and the pleasures. The pleasure is uh, nice to begin with and horrible to end with. But fun is a treasure. Anything that is full of fun, you remember all your life, you can tell others. It's such a embodiment of fun creation. On ne peut pas imaginer no word in French, what does it? No word in French for fun. Can you imagine this French language is diplomatic? No word for fun. No, but it's not That's that. exactly the Amusement, but it is not that. It's not so strong like fun. Fun is Fun so is strong. sweet, Yeah. strong and so beautiful. Amusement, c'est pas. Like I'll give you a simple example how these children create fun out of something. They make everything into a fun, you see. And now, you see, even when they speak or they say things, also they create such a fun out of it. The other day, my youngest grandchild, that's Anupama, she's hardly now 6 years, was playing, and she went up to the top of the house somewhere, and then we heard a big thud, you see. And my daughter, she's a very frantic mother, always worried about her children's well-being. Qui est Fun, toujours eh? très soucieuse. And she couldn't even walk here. You see, her legs became heavy with worry, and she was walking to find out what's coming down now. Elle était So she shouted for the child, and the child came running down. She was Yeah. quite all right. So she shouted at her, and she said, "What happened? Where did you go? Why did you go up?" She just started shouting at her. So this child looked at her quite puzzled, and she waited for her to stop her shouting. et la petite. And she said very quietly, "I have not come all the way from Riyadh here to die." Et elle lui dit très calmement, je ne suis pas venue tout le voyage de Riyad jusqu'ici uniquement pour mourir. E la bambina ha detto alla sua madre, ma tu credi che io ho fatto tutto il viaggio da Riyadh fino a qui a Londra per morire? That's good, Jean. So there are so many things which we write it down. It's all fun and natural fun that they have it out of everything. You see, we can have now here all the children who are here. There's so many things you can write them down, how beautiful things they are doing, and how there is a twinkle of a mischief in their eyes that they want to create fun out of it. Fun is joy giving. It gives you joy. It's not just a sort of a coaxing in any way or a hurting in any way or anything sadistic in it, but it's just blossoming. That fun is nothing but blossoming. It doesn't tease anyone, doesn't hurt anyone, doesn't trouble anyone, but just blossoms the whole thing into fragrance. It is the divine streak. It has something higher than that also. That if you are innocent, you really can feel the joy. So an innocent person can feel the joy of something which a very serious and a very rational person may never see. An innocent person may laugh loudly at a thing
to other people it may not be something funny. So the fun creation is not a dubious thing. It's a very straightforward, simple, spontaneous blossoming. Now in Geneva, people are really very serious about everything. So much so that they commit suicide as a result. Because you are money oriented and you are also a sort of a take up a role of helping the whole world, means you are very ego oriented because you want to help the whole world. Who are you to help? And thirdly, you have a stupid military here which is not needed. Mother, excuse me, you know that yesterday it was in the newspapers that there had been again a military airplane which crashed in Switzerland with 2 dead. With your photo next to it. That's too much to blame me. Especially modern the biggest military show in Switzerland, helicopter, a new model of tanks for the future of the Swiss army. It happens now in the German Switzerland. He says it was during a show where they wanted to show off all the military strength. That's the fun. That's the fun. You see? So everybody is happy about it, you see, that this is the one how she is punished. Now, to help the fun more, we have got Hanumana. He's all the same. He helps the fun part of Sri Ganesh. Like Ganesha, who plays tricks of fun on the people who are left-sided, he plays his tricks on the right-sided people. Like there is a person who was crying too much, her husband is dead, now what to do, I'm finished, this thing, that thing, you see. And suddenly she sees her husband walking in the room. But this only he does to the people who are innocent. But to the cunning, he punishes. He'll go on pouring all kinds of miseries, one more than the other, and he'll say, now cry more and cry more. You want to cry? All right, have it more and have it more. And Hanumana on his side, say for example, when Lakshmana was sick and he had to get some medicine from one big mountain, he brought the whole mountain, see, because he said, I had no time to find it, you see, so better find it now. I brought the whole mountain. He too is the same style, can be very, very destructive when it comes to egoistical people. Like Ravana, whose whole Lanka he burnt. Ouais. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நாம் அனைவரும் அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து சில நொடிகள் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனம் நமது பின் ஆக்ஞா சக்கரம், நமது வலது கையை பின் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். தாய்
நாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த அனைத்து தவறுகளையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக நாங்கள் இழைத்துள்ள அனைத்து தீமைகளையும் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள். தங்களின் அன்பும் ஆசீர்வாதமும் எப்பொழுதும் எங்களுக்குள் இருந்து எங்களின் ஆத்மாவின் தூய நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு உணர்த்துங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ மகா கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நாம் அவ்விடத்திலேயே வைத்து தியானத்தில் இருப்போம். संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्. जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நமது கவனத்தை சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லலாம். தாயே, எங்களுக்குள்
எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையிலிருந்து சந்தேகமற்ற விழிப்புணர்வு நிலையில் ஸ்ரீ நிர்விகல்பா நிலையில் நாங்கள் தியானத்தில் இருக்க எங்களை ஆசிர்வதியுங்கள் அம்மா. எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் ஆழ்நிலை அமைதி ஆனந்த நிலையை அடைவதற்கு எங்களை ஆசிர்வதியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விகல்பா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விகல்பா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த அமைதியான தியான நிலையை தந்தமைக்கும், தங்களின் ஆசிர்வாதத்தை எங்களுக்கு வழங்கியமைக்கும் எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.